ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് പ്രശോഭ് കുമാർ, ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ മനാഷ് ബഗ്ചി, മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ടുള്ള യാസർ, ടോമി സാർ, രേഷ്മ, ബോബി സാർ, മറ്റു രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ജൂലൈ 21 ചന്ദ്രദിനമാണ്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജൂലൈ 21 ചന്ദ്രദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നീലേശ്വരം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഈ ദിനം ഇന്ന് സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1969 ജൂലൈ 21 മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത്. അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നീ 3 ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളാണ് അപ്പോളോ 11 എന്ന വാഹനത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിച്ചത്. 1969 ജൂലൈ 20 അവർ പുറപ്പെട്ടത്, ചന്ദ്രനിലെത്തിയത്. ജൂലൈ 21 നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി. എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ പിന്നീടും. മൈക്കൽ കോളിൻസ് അവരുടെ വാഹനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തു തന്നെയായാലും മനുഷ്യൻ്റെ നേട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തലം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ആ ദിനം. ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളും ചന്ദ്രദിനം സമുചിതമായിട്ട് തന്നെ ആഘോഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ മത്സരങ്ങളും തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ആണ്. സയൻസ് ക്ലബ്ബ് എല്ലാ വർഷവും വിവിധ പരിപാടികളുമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷവും അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രശോഭ് കുമാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള മനാഷ് ബഗ്ചി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറും നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ യാസർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടോമി സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ജോബി സാർ, ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനും ഇത് വിജയകരമായി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബി സാർ, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സയൻസ് ക്ലബ് കൺവീനറായിട്ടുള്ള രേഷ്മ ടീച്ചറാണ്. അവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ പരിപാടി ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അവരെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നീലേശ്വരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ വർഷം ചാന്ദ്രോത്സവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനും ഈ ചാന്ദ്രദിന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരനായ ഡോക്ടർ മനേഷ് ബഗ്ചി സാർ ആയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കോവിഡ് ദുരന്തകാലത്തും മികച്ച ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയേറെ അഭിമാനപൂർവ്വം തന്നെ പറയുന്നു.
വളരെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ സവിശേഷമായ ചാന്ദ്രദിന പരിപാടി വളരെ ശ്രദ്ധേയവും ആകർഷകവുമാവുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒരു കുട്ടി പോലും പരാജയപ്പെടാതെ എല്ലാവരും മികച്ച വിജയം നേടാനും അതേപോലെ ഈ കോവിഡ് ദുരന്തകാലത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാന്ദ്രോദിന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരൻ മനേഷ് ബക്ഷി സാറെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. I extend my best wishes to Neeleswaram Government Higher Secondary School for organizing the Moon Landing Day program. Moon landing as an event of science and technology is a huge achievement milestone in the civilization of mankind. If you simply think that in one summer evening, a few astronauts just landed onto their spacecraft and very easily reached out to moon, it is really not the case. Since the moon is a moving object and it is moving through the space at a very high speed, and so is doing the earth, if you have to start from the earth and reach out to moon, and you have to know exactly at what time, at what position the moon will be, and it will still be moving, so you need to follow it up to land upon it. And you have to land in such a way so that you do not crash. And all that require fantastic scientific knowledge, the power of calculation, and of course, a huge technical prowess. The science and technology both have to go hand in hand if you have to achieve success in any of such a great feat in spacefaring. So moon landing was one of the first cases where successfully man went out of the earth and extended its reach to a huge distance. Now the problem was, when the first moon landing was conceived, nobody had any clue what it will take really. We did not know how to go out of the bounds of the gravity that we are always feeling on the earth, and we are bound to the earth with this glue of gravity. We didn't know how to overcome it. We didn't know what amount of energy is required to reach out to the moon, because we never ever achieved the kind of velocity that was required to get out of the reach of the gravity. So similar things appeared in many other issues. The space is a very hostile environment, so we never know what kind of cosmic rays we have to face. We never know what kind of atmosphere we are going to have, even though it was a fairly good idea that there probably would be very thin or no atmosphere on moon. But still, we have to be prepared. And that is why even the first space suits were made while we attempted to reach out to the moon. We had to understand that moon landing will require tremendous amount of mobility, at the same time punched with very high degree of accuracy in calculations. So the space vehicle itself had to be almost a moving computer. And mind it, when all these things were done, we did not have our mobiles, we did not have any portable computers, and it was only the transistors that came into the electronic market just a few days. It was a huge spin-off as well. When
the spacefaring was taken as a target for the mankind, we also tried to understand what sort of technological equipment would be the best possible match to accomplish this goal. And while doing so, it was decided by the NASA scientists and engineers that they will consider even the very recently discovered transistors to be utilized into their circuits. And as a result, the electronics boom happened there. The kind of reliance they showed on this new technology resulted in a very stable trust and faith laid upon the then electronics engineering. Similarly, in many other cases, in many other aspects, our knowledge extended and expanded in disproportionate ways. But we also found out certain other things in this whole endeavor. These astronauts who decided to go to the moon, they were all extraordinary people with extraordinary skill sets. Some of them even had the challenge in their mind that if the devices do not work properly, then they can manually land the whole vehicle onto the surface. They prepared for it, they trained for it, their endurance, their patience, their skill sets, all were extraordinary. But so was another group of people. At that time, there was no very powerful computers, and the whole path had to be calculated. And you will be probably very much astonished to know that these calculations were done all by women. They were called computers in those days. They were living computers. And led by one of the greatest mathematicians of the time, they calculated the whole path. And so much so was the faith placed on them that when one of the astronauts approached this team and asked how safe it is to go there, the leader of the team assured them, "Go, and the moon will wait." This was the kind of confidence they had in their own calculations, in their own sense of mathematics. And this did not happen in a day. Moon landing was planned, designed, and ultimately executed over a period of almost a decade. And probably you all know that when the first person who landed on the moon had his greatest moment of achievement, he commented that a single step for a man is a giant leap for mankind. It is a fact. But at the same time, when it happened like that with him, we all understood that if we really wish to do something and we coordinate all together, we can achieve it even though there are several chances of failures. Now we know that one single successful step actually required million steps to be backed by. Many people walked on the background, walked on ground continuously, had their minds and bodies both invested together towards this goal. Celebration of the moon landing day is a celebration of our own ability, our resilience, our idea, and our very conception of challenging ourselves when we decide that we should push our limits. Thank you all. I hereby inaugurate the program
the celebration of the moon landing day. Thank you very much for calling me. സാധ്യമാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ചന്ദ്രനിലേക്ക് കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ വാർഷിക ദിനാചരണം ഏകദേശം 52 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയിട്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നീലേശ്വരം ഹൈസ്കൂളിൽ എല്ലാ ദിനാചരണവും വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ ദിനവും നമ്മൾ പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ആചരിച്ചു. ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം വ്യാപിച്ച കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറിയ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ദിനവും ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ആചരിക്കുന്നത്. ഈ ചന്ദ്രയാൻ ദിന ആചരണത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ സുദിനവുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്താകമാനം ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികൾക്കും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ചാന്ദ്രദിനം നാം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചാന്ദ്രദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മജീദ് സാർ, ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്റർ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റോറിയം മേധാവി മനാഷ് ബഗ്ചി സാർ, അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച PTA പ്രസിഡന്റ് പ്രശോഭ് കുമാർ, മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മളോട് സംവദിച്ച നാസർ സാർ എന്നിവർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടോമി സാർ, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജാഫർ സാർ എന്നിവർക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പരിപാടി വിജയകരമാക്കാൻ സഹായിച്ച ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ ബോബി സാർ, ജയരാജ് സാർ, നാസർ സാർ, ഷൈജ ടീച്ചർ, ശിവരഞ്ജിനി ടീച്ചർ, സുരേഖ ടീച്ചർ, ശ്രീകുമാരി ടീച്ചർ, CP ടീച്ചർ, അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.